More than 1,400 passengers have been stranded for over 31 hours at Dodoma train station after a cargo train derailed. The World Bank eyed a 20 medium-term review conference to be held in Zanzibar from the 6th to the 8th December. And in sports news, boxer Hassan Wakinyo has been banned for 1 year from engaging in boxing competitions. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's get started with the national news. More than 1,400 passengers traveling by Tanzania Railway Corporation trains from Dar es Salaam to Kigoma have been stranded for more than 31 hours following a cargo train accident that took place in Makutupora and Salanda area in Singida region, causing 4 wagons to fall and block other trains from using the rail track. Tufanyiwe uwepesi kule kama kuna matengenezo ili tuondoke. Kwa sababu tatizo kubwa ni kwa sababu ya pesa ya kujikimu. Ndio ilikuwa tatizo kubwa. Sasa kila mtu akiwaza, kuna wengine walikuwa na watoto, wengine na wagonjwa, ndio kabisa waliumia zaidi kwa sababu chakula cha hapa kwa watoto waliozoea kijijini hawali ugali hapa wakashiba. Ni mdogo mno. Washazoea kula na kumwaga. Adha tulioipata hapa ni kuchelewa kwa safari, lakini si tumechelewa kwa sababu kulingana na ajali iliyotokea mbele ya safari. Kwa hiyo barabara kule kuna railway zilitanduka, wanasema kama railway 100 zimetoka ndani ya barabara. Sisi kilichotuasili ni njaa tu na kuchelewa kwenda basi. Kwa sasa tunaendelea kumalizia kuwalipa hela ya chakula kwa leo sasa. Kiachana jana tuliwalipa, leo sasa kuna makarani wako kule kwenye mabehewa ambapo wanawalipa watu wote fedha kwa ajili ya breakfast na lunch. Sasa baada ya hapo hii train tunategemea kwamba itaondoka, kwa sababu mawasiliano ambayo tunayo kule ambako ajali ilitokea ni kwamba maendeleo ni mazuri, wakati wote watafungua njia. And President Dr. Samia Suluhu Hassan, who is in India, has received her first honorary doctorate from Jawaharlal Nehru University in India in recognition to her contribution to economic diplomacy. Today, you gave me an opportunity to reflect. The flashback took me to my tiny coastal village at Kizimkazi in the islands of Unguja, Zanzibar, where I was born and raised. I reflected on my childhood as a girl child in a predominantly traditional African and Muslim community. A daughter born by a housewife and fathered by a teacher. Had little chance and no hope of becoming a president of Tanzania, especially given my educational journey where I studied higher education while working. Never had I dreamed of having a prefix before my name, but today I have it. But in particular, this award I dedicate it to the Tanzanian girl child who live in the remote parts of the country. I want them to know that with hard work and commitment, all glass ceilings can be torn down. Today, Jawaharlal Nehru University is extremely happy to honor Her Excellency, the President of Tanzania. 1985, when I was a student, your father of the nation, Julius Nyerere, was also given an honorary doctorate by the Jawaharlal Nehru University. And a great friend of India as well, and JNU is extremely proud of that. Let me tell the Honorable President that Jawaharlal Nehru University is one of India's topmost university, as well as one of the topmost in international rankings. We are in the top 10 in 5 subjects in the QS rankings. President Dr. Hassan has also participated in an entrepreneurs conference between Tanzania and India, which called on them to come and invest in Tanzania.
when it comes to vaccine and PPTs, and the narratives of leave no one behind and global public good became nothing but empty rhetoric. True colors came out and masks of the big powers fell off. India, fortunately, did put the humanity first by supplying millions of doses of vaccines to about 100 developing countries. This was admirable, but we need to do more together to prepare for the inevitable future pandemics. They need to invest in global health security to prepare our countries for future pandemics is imminent. Having vibrant pharmaceutical industry and advancement in research and development, I'm convinced that India is better placed to take leadership on this important crusade. We must work together to win the next test. And the resident director of the World Bank, Nathan Balete, has said that the institute will continue to enable the Nelson Mandela Institute of Science and Technology so that it can meet the objectives of its establishment, which is conducting research that will solve challenges faced by society. Elimu ni kipaumbele cha Benki ya Dunia kwa Tanzania na shughuli mbalimbali kama tulivyoziona hapa kwenye teknolojia ya habari na mawasiliano, kwenye uvumbuzi na utafiti, na kwenye kilimo na sayansi kwa ujumla ni muhimu kwenye soko la ajira na kwa viwanda nchini. Na kwetu sisi tunafikiri kwamba serikali imewekeza kwenye aina hii ya taasisi ya mafunzo, na tunataka kuendelea kwa kadiri tunavyoweza kushirikiana na taasisi hizi kama ya Nelson Mandela. Tukumbuke kwamba mwanzoni kabisa taasisi hii ilipoanza, Benki ya Dunia ilikuwa ni mmoja wa waanzilishi. Walitusaidia sana kufika hapo tulipofika. Wameona vitu tulivyovifanya, matumizi ya pesa yalivyokwenda, na wameridhika na wametupongeza. The president of Zanzibar and chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has opened the 7th Broadcast and Digital Media Convention, where he emphasized that there is a need for digital investment to be made in the sector within public media so that they can work with the government's goal to be an industrial economy. Wakati utatulazimisha kubadilika. Athari ya kusubiri kubadilishwa na wakati zinaweza kuwa hasi na pengine kufanya mashirika ya utangazaji ya umma kupoteza mvuto kwa umma. Hivyo napenda kutoa rai ya kuendelea kufanya uwekezaji katika mashirika yetu ya utangazaji kwa kuyawezesha kuwa na vitendea kazi vya kisasa vinavyoendana na maendeleo na mabadiliko ya sayansi na teknolojia duniani. Pata sasa na mijadala tunayokwenda inasaidia vyombo vya umma hata wanapokuwa na mbinyo sehemu yoyote kuona kwamba hawako peke yao na wanastahili kufanya nini kwa ajili ya kutumikia wananchi. Inatusaidia, tunakutana kwenye mkutano huu katika kipindi ambacho tunakwenda kwenye teknolojia hii kidijitali ya artificial intelligence ambayo kweli kuna sehemu mabadiliko mengi sana duniani. The Minister of Transport, Professor Makame Mbarawa, has directed the management of Tanzania Railway Corporation to evaluate itself and change in alignment with the pace of technology and provide better quality customer service. Treni zinazokuja sasa hivi ni tofauti na treni za mwaka 1960. Treni za leo kila kitu pale ni sensor electronic system. Kama hamkuhatarisha watu wenu hapo kujifunza na teknolojia ya kisasa, hamtoweza kuendesha hizo treni za leo. Treni ya kisasa inakuja kwenye mfumo wa mechatronic. Kuna electrical component, kuna mechanical component, kuna sensors. Mkiendelea tuna yule fundi wa mwaka 160 kama Mbarawa leo, itakuwa very difficult kurun vitu vya leo. Lazima muwabadili, hata kama hao wazee muwape training waendane na mambo haya leo, ama muajiri vijana wa kisasa. Bado swala langu ni mindset ya TRC kutoka top management. Kama management tunajipanga tuendelee kujipanga kuboresha huduma. Kwa mfano amezungumzia kuhusu
mabehewa kuchukua muda mrefu kufika Kigoma. Ni kweli kuna changamoto mbalimbali ambazo zinatukabili, lakini tunachukua hiyo kama changamoto na tutajaribu kurekebisha ili tuone tunaongeza efficiency, kwa sababu ni ukweli kwamba baadhi ya maeneo, kwa mfano njia kutoka hapa mpaka Kigoma mpaka Tabora si nzuri sana. Kwa hiyo inasababisha niende kwa polepole sana, lakini hata hivyo tunaweza tukagain muda kwa kuongeza efficiency mahali pengine. The Energy and Water Utilities Regulatory Authority has closed down for 6 months 2 other fueling stations for hiding fuel and creating a scarcity in the commodity. Of the Energy and Water Utilities Regulatory Authority, URA, has suspended the 2 petroleum outlets that misbehaved to supply fuel. The 2 stations are based in the Dodoma region. They are found in the district of Chemba, and their names are Kipendaroho Investment Limited and Oilcom Petrol Station. By these suspensions, the board has suspended for the 6 months, and the number of the petroleum outlets that will have been suspended since this exercise started from July, they number to 9, and the investigations to other petroleum outlets is going on. And you might question why we have always been mentioning few petroleum outlets. It is only because the investigation and the procedure to investigate takes more than 21 days, according to the prevailing law, that you give the complainant to explain in details what made the petrol station outlet not to supply fuel during the period under review. As Tanzania joins other countries in the world in commemorating Mental Health Day in the country, the number of people with mental disabilities in different hospitals in the country, including Muhimbili National Hospital, has continued to increase, leading Muhimbili Hospital management to construct new psychiatric buildings in Utengamano, Vikuruti, Chamazi in Dar es Salaam. Tatizo la afya ya akili linazidi kuongezeka siku hadi siku. Nikitoa mfano tu katika kliniki zetu za afya ya akili Upanga na Mloganzila, tunaona wagonjwa kati ya 70 na 100 wenye mahitaji mbalimbali kila siku ya Mungu. Aidha, kuna changamoto kadhaa zinazokabili jamii ambazo suluhisho lake ni kuwa na eneo lenye utulivu, kuondoa misongo ya mawazo walionayo, ikiwemo uharibu wa pombe na dawa za kulevya, ambao ni tatizo kubwa linaloongezeka siku hadi siku. Malengo makubwa ya kuanzisha siku hii mahali hapa ni kujenga na kuongeza uelewa kwa jamii juu ya afya na magonjwa ya akili, pamoja na kueleza jitihada zinazohitajika ili kukabiliana na changamoto mbalimbali za afya ya akili. Kuna wagonjwa ambao wanapata mabadiliko ya kitabia, anaanza tu kuwa hajitunzi, anakuwa haogi, anaongea mwenyewe, anatembea, tunasemaga aimlessly roaming. Lakini hao unakuta kilichoathirika ni mfumo wa mawazo, namna anavyofikiria, namna anavyotafsiri mazingira, anaanza kuwa tofauti. Wengine wanaanza kuwa na hasira, wanakuwa wanaharibu vitu, wanavunja vitu, mwisho wa siku wanakuwa wagomvi. Agricultural stakeholders from international organizations along with the government have started to implement large projects to improve plant health in the country, improve food security and combat pests, which will cost over 10.1 million euros and help Tanzanian crops be accepted internationally. These tools will enable the frontline agricultural workers to detect, monitor and respond to new dangers more quickly. By doing so, we aim to minimize the economic losses
incurred by farmers and protect the quality and quantity of the food produced in Tanzania. Additionally, we are providing equipment for border post-plant health mini labs. These mini labs are critical for ensuring the agricultural import and export are safe, conforming to international standards. Uimarishwaji wa mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu kwa maana ya TPHPA ni moja ya vipaumbele vya wizara katika kuhakikisha malengo ya wizara ya kuongeza mauzo ya nje ya mazao kutoka bilioni 1.2 dola za Kimarekani hadi bilioni 5 dola za Kimarekani kupitia huduma bora za ukaguzi na udhibiti wa TPHPA. Vifaa hivi vinaenda kutoa mchango mkubwa sana katika utekelezaji wa majukumu ya mamlaka. Matokeo yake makubwa ni pamoja na kuongezeka kwa ufanisi katika shughuli za afya ya mimea sasa na udhibiti wa viuatilifu, lakini pia tunategemea kuongezeka kwa uhakika wa chakula na malighafi ya viwanda. Kama mnavyojua, zaidi ya 60% ya malighafi ya viwanda vyetu vinategemea malighafi kutoka sekta ya kilimo. That is all for the national news. Business news is next. Now in business news. Tanzania will host the World Bank IDA 20 Medium-Term Review Conference in Zanzibar between the 6th and 8th December this year. That is expected to be attended by more than 2,590 participants from 100 countries. This was revealed in Marrakesh, Morocco, during talks between the Minister of Finance and Planning from Zanzibar, Dr. Sadam Kuya Salum, and the Vice President of the World Bank overseeing the International Development Association IDA window, Akihiko Nishio, that took place on the sidelines of the World Bank and International Monetary Fund (IMF) annual meetings that are taking place in the country. Kwa hiyo tumekuwa na mikutano mbalimbali ya matayarisho, na mkutano wetu huo mapitio ya 20 ya AIDA utafanyika Disemba 6 mpaka 8. Na utakuwa ni mkutano wa siku 3 pamoja na mambo mengine. Basi marais wetu wawili, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi watashiriki katika mikutano hiyo. Lakini tumekuwa na tunatarajia matarajio makubwa kwamba kwa mara ya kwanza Rais wa Benki ya Dunia anashiriki katika mikutano mapitio. Kwa hiyo tunatarajia kwamba tutakuwa na Rais wa Benki ya Dunia J. Banga Zanzibar kushiriki katika kikao hiki muhimu sana. Kwa hiyo kwetu sisi tunaomba Watanzania wote kwa pamoja tuwe wenyeji sote kwa pamoja, kwamba kila mmoja kwa nafasi yake aweze kuhakikisha kwamba mkutano huu unakuwa na mafanikio, kwa sababu utajenga taswira nzuri ya nchi yetu, si tu katika mkutano lakini katika mashirikiano ya pamoja na taasisi nyingine ikiwemo Benki ya Dunia na nyingine nyingi. I'm so happy that we are coming to Tanzania, to Zanzibar, for the midterm review of IDA 20. This is a very important juncture in all of the IDA process, and people will be coming from all over the world. In total, maybe more than 100 countries, and they all want to talk about poverty reduction and shared prosperity, and also how do you achieve those on a livable planet. So this is a big agenda in a big meeting, but I think doing it in Zanzibar and Tanzania is just a fitting venue. And I think we are all very eager to learn from the Tanzanian people how you have used the IDA resources to benefit your country. And Tanzania Revenue Authority in Geita region has started to arrest and fine 1 million shillings to traders found to evade use of VFD receipts for products they sell to consumers.
Sasa usipodai risiti, maana yake unaikosesha serikali kupata fedha ambayo ingeweza kuwahudumia wananchi na ndugu zako wanapopata changamoto ya kiafya. Unaififisha serikali kuwa na uwezo wa kuajiri walimu wengi ili waweze kufundisha watoto bila kuwa na walimu wachache ambao kwa sababu ya uchumi wetu kutosheleza katika kulipa hiyo mshahara. Kwa hiyo niombe, niwasihi, kama ilitokea hiyo kasumba, sasa wajue kampeni imeanza, na ni kampeni sio kwamba ina muda fulani itaisha. Ni kampeni ya kudumu, itaendelea, na TRA watakuwepo katika utaratibu walioweka wa kubaini mtu ambaye hajadai risiti, ili kama hujadai risiti wala usije ukalalamika kwa mkuu wa mkoa kwa sababu umekamatwa kuna risiti. Kutokudai risiti na kutotoa risiti ni kosa kisheria. Mfanyabiashara yoyote yule ambaye ana vigezo vya kutumia mashine ya EFD atakayebainika kutokutoa risiti kwa makusudi au kwa kufanya udanganyifu wowote wakati anauza bidhaa ama huduma, atatozwa faini ya shilingi milioni 1.5 au 20% ya bidhaa zilizouzwa. Tunalinganisha, tunachukua iliyo kubwa. Na kwa upande wa mnunuzi, faini yake ni shilingi 30,000 au 20% ya bidhaa iliyonunuliwa, tunachukua iliyo kubwa. Wananchi wenzangu wa Geita na wa Tanzania, tuendelee kulipa kodi, na wafanyabiashara tuwe waaminifu kwa kutoa listi, na wateja mnapokuja kuchukua bidhaa mdai listi, sababu mwisho wa yote kodi ndio inatuletea maendeleo katika nchi yetu. Small farmers in Puge, Ndala and Nkini Ziwa wards in Nzega district Tabora region have expressed concern on delayed distribution of subsidized fertilizer at designated centers, a situation that is undermining their production activities and economic situation. Changamoto ya mbolea kwa sasa, mpaka sasa hivi tunaambiwa itauzwa kwenye vyama vya ushirika, lakini kwa mwenendo inavyoonekana hata chama cha ushirika chenyewe ambacho kiko hapa Buhagibazobu kana kwamba hakina mwelekeo wa kuweza kuletewa hiyo mbolea. Sasa kweli bado tunakuwa na mashaka, je, mbolea hiyo itaweza kufika kwa wakati? Wito wangu kwa wakulima waendelee kujitokeza kwanza kujisajili ili wapate huduma za mbolea ruzuku ya serikali, lakini wakulima waendelee kupokea elimu tunayowapa ya uzalishaji kwa tija. Mbolea ianze kusambazwa iliyokuwepo, na ile ambayo inakuja ikifika ipaswe kukaa, ni lazima moja kwa moja iende kwa wananchi. Na nia yetu ni kuondoa changamoto ambazo zilijitokeza mwaka jana, mbolea kufika nje ya msimu wa kilimo. Walau wakala ili auze mbolea umbali mrefu iwe ni kilomita 15. Kwa jambo hilo tumekubaliana na linafanywa kazi na TFRA. And that is all for business news. Sports news is next. In sports news, Tanzania Professional Boxing Regulatory Commission, TPBRC, has given 1-year ban and fined 1 million shillings to boxer Hassan Mwakinyo after he refused to get into the boxing ring for a planned fight, a situation that caused the organizers to incur loss of 580 million shillings. Kifungu kinaeleza kwamba amefungiwa mwaka mmoja, lakini vile vile ni kujihusisha na mchezo wa ngumi za kulipwa nchini Tanzania peke yake, kwa sababu yeye hajaheshimu mkataba. Maana sasa ni nchini Tanzania, lakini vile vile ukisema nchini Tanzania peke yake, ili Mwakinyo aende nje kupigana, sisi TPBRC ndio tutampa kibali. Manake hata nje ya nchi hataruhusiwa kupigana. Kama sisi tumemfungia bondia hapa, na ili bondia asafiri kwenda kupigana nje ya nchi, manake lazima tumpe kitu kinachoitwa clearance. Tunampaje mtu clearance ambayo umemfungia?
maana yake amefungiwa kupigana ndani na nje. And the national sailing team is going to Egypt to participate in the Olympic qualifying competition with a call for financial support from various stakeholders so as to enable preparations for the Olympics in Paris in 2024. Kwenye maandalizi haya bado tunaendelea, maandalizi ya mazoezi na nini kama kawaida hapo, lakini sasa kutokana na hiyo safari yenyewe, sababu safari ni mwezi wa 12, sasa na mpaka sasa hivi bado ile bajeti yetu bado yani haijafikia hata 20% ya ile safari yote. Kwa hiyo labda kupitia nafasi hii nafikiri kama kuna wadau ambao kwa watapenda kutusaidia kama wadhamini, basi iko nafasi ni ya kuongea tuna chama cha mashua Tanzania na kutudhamini kwa ajili ya kwenda safari hiyo ya Misri. Mashindano ya kufuzu kwenda Olympic. Ni mashindano ambayo yanafanyika Afrika, yani wale wanatafuta wale wawakilishi wa Afrika. Kwa hiyo sasa sisi tunaenda ule kwa ajili ya kutetea ile nafasi, ikiwezekana Mwenyezi Mungu atujalie inshallah. The Twende Butiama cycling tour from Dar es Salaam to the home of the father of the nation, Mwalimu Julius Nyerere, in Butiama, Mara region, has arrived in Ukerewe Island in Mwanza region, whereby the team handed over desks to Nansio Primary School. Ndugu zangu, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewekeza sana katika miundombinu ya madarasa. Hapa wilaya ya Ukerewe tumepokea zaidi ya bilioni 4.6 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa. Kwa hiyo hili mlilolifanya kwetu la kugawa madawati, kurudisha kwenye jamii, kwetu sisi hili mmepanda imani kubwa sana, mmetukopesha imani. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Have a good night.